හොඳින් පටන් ගත්තේ නැති වුණත් පස්සේ තරඟ යන්න හොඳින් පන්දේව කියලා හිතනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මොහොත පන්දේව. අතරම දැන් ලෝකයේ ඉන්න හොඳම පිටිකාරයෙක්. ඉතින් මේ වගේ පිටිකාරයෙක් දවා ගන්න එක ඉතින් අතරම සතුටු දෙයක්. He's a batsman in the world, so taking his wicket is very crucial for him and very happy. Canada, one more question. We knew that the wicket is really good for batting, and we thought of surprising the Indian batsman bowling quite a few bounces. Okay, last question. ඇත්තටම අපි ප්ලෑන් එක ඇතුළත තමයි තරඟයට ආවේ. නමුත් තරඟයේ යන විදිහට කඩුල්ලත් එක්ක අපිට ප්ලෑන් සැරිසරේ වෙනස් කරන්න වුණා. ඉතින් අපි කරපුවා සමහරක් හරි ගියේ නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය මගේ පැත්තේ මම කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිම කරලා මම හිතනවා. Came as a plan, but sometimes the plan didn't work in the middle. We all knew that the wicket is good for batting, but we need to change a few plans in the middle. But what we were planned, we were trying to execute in the middle, but there are things happen, you know, couldn't get the batsman out, but they stick to their plans. අතරම අට පාරක් මම හතරේ වරන් තිනවා. නමුත් පළවෙනි පාර තමයි පහක් ලබා ගත්තේ. ඉතින් අතන සතුටේ අද පහක් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒත් ලොකු වෙනසක් කරේ නැහැ. හිතන දේ විතර වෙනසක් කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මම හිතපු දේ හරියයි. වෙනස් කරා කියන්නේ මොකක්ද? පැහැදිලි කියන්න මොකක්ද? වෙනස් කරා කියන්නේ ඇත්තටම කල්ලු හතර මම ගොඩක් කරන් තිනවා. ඉතින් හතර ආවට පස්සේ කොහොමද පහ ගන්න කියන ප්ලෑන් එක මම හිතන අද තමයි මම හරියටම ක්‍රියාත්මක කරේ කියලා මට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ කඩුල ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලෝකින් නාමකයේ පිටිකාරුවෙක්. ඉතින් මේ වගේ පිටිකාරුවෙක්ට අපි ගොඩක් මිඩියම් ප්ලෑන් කරනවා. ඉතින් මේ ප්ලෑන් කරපු එකක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙච්ච මම සතුටුයි මේ ක්‍රියාත්මක කරපු එක හරි ගියා කියලා. Raise your hands if you have any question. Yeah. වාක්‍යවා කඩු හතරව ගොඩක් අරන් තියෙනවා පස්වෙනි එක ගන්න සලස්න අද තමයි හරියට ක්‍රියාත්මක කියලා මොකද්ද සලස්න පොඩක් විස්තර කරන්න. දැන් අරන් ඉවරයි. පස්වෙනි ඒ මේකෙන් අතරේ වාක්‍යවා කඩු හතරව අරන් තියෙනවා පස්වෙනි කඩුල ගන්න සලස්න මේ පාර තමයි හරියට ක්‍රියාත්මක කියලා අද පහන ආයෙත් අරන් තියෙනවා. ඒකින්ද පස්වෙනි කඩුල ගන්න සලස්න මොකද්ද ඕනේ? මොකද්ද සලස්න? ඇත්තම කඩු හතරක් ගන්න කෙනෙක් සාමාන්‍ය 15-16 දානවා. ඒ කියන්නේ හැංගට මහන්සි. ඉතින් ඉතුරු 15 ටික දානවා කියන්නේ ඒක හිතේ හයියෙන් දාන්න ඕන දෙයක්. ඒක මෙන්ටල් එකකින් කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා මම අද හිතුවා ඒක හොඳට කරනවා කියන එක. මහන්සිය තරන්නේ නැතුව හොඳට පන්දවනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක හරියයි. ඒ කියනවා හිතනවා යට කලින් උත්සාහය පස්සෙන් කඩුල ගන්න බැරුණේ මහන්සි වැඩි වීමෙන්ද කියලා. මම හිතනවා ඒ විදිහට. Dia kandang ICC mau pahuna. Tapi wannan dia saya ni pak saya ada tidak ada kata kata minta yang saya udah pun panggil. ඇත්තටම සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. මොකද මම ඉස්සරහ කිව්වා වගේ අපි ක්‍රියාත්මක කරපු ප්ලෑන් ගොඩක් වැරදුනා. ඉතින් ඒ වරදීදී අපි අලුත් ප්ලෑන් වලට යන්න ඕන. ඒ ප්ලෑන් ක්‍රියාත්මක ඒවත් වර්ධන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කියන්නේ ටිකක් පේෂන් පිට ක්‍රීඩා කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා අපි ලකුණු 600කට හරි ඕල් අවුට් කරගත්ත එක ලොකු දෙයක් කියලා. ගොඩක් වංශපන්දු යවුවා. මේ ඒ වංශපන්දු මම හිතන්නේ කලින් දැම්මට වඩා දැන් නුයි ඒක ගැන සුළු වීම වල වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවද? ඇත්තටම බවුන්සර් පන්දු ඩිගුර දැම්මා. සාමාන්‍ය බවුන්සර් පන්දු පුහුණුව කඩේද කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද කඩුල්ල හැටියට බවුන්සර් පන්දු අනිත් තරඟ වලට ටිකක් එෆෙක්ටිව් වුණා කියලා.
වාසි පහුගිය ටෙස්ට් තරගයේදී විතරක් නෙමෙයි ඊට කලින් තව ගෝ අවස්ථාවල ගහලා තියෙනවා මේ දෙවැනි අලුත් බෝලේ ගත්තා. වක්කලාට එක පැත්තකින් බෝල් කරන්න වෙන්නේ ෆාස්ට් බෝල් කෙනෙක් ගන්නවා අනිත් පැත්තෙන් ස්පිනර් කෙනෙක් ගන්නවා. මේක වෙන්නේ වක්කලාට දෙවෙනි. ඔව් මම දන්නේ ඒක බලපාන තනතුරු ස්වභාවයත් එක්ක විශේෂයෙන් ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට පන්දු යවන දෙන්නේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දෙවෙනි පන්දුව ගද්දී පන්දු යවන දෙන්න මහන්සි වෙලා ඉන්න වෙලාවක එක පැත්තකින් එක වේග පන්දු යවන්නේකුත් අනිත් පැත්තෙන් ස්පිනර් කෙනෙක් දාන්නේ ඒක පිටිකරණයේ යෙදෙන පන්දුවට පහර දෙන කට්ටියවත් බලන්න ඕන කොයි විදිහටද ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද පන්දු වේග පන්දු යවන දෙන්නෙක් ඉද්දී එක පන්දු යවන්නේ හැම වෙලාවම තියාගෙන ඉන්නවා ඉවරුනම අනිත් එක්කෙනාව අනිත් පැත්තෙන් ගේ. අන්තිම ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ඕනම කණ්ඩායමක් ලකුණු 600ක් ක්‍රීඩා කළාන් පස්සේ දෙවෙනියට පන්දුවට පාර දෙන කණ්ඩායමට පොඩි පීඩනයක් ඇති වෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි පිටිකරණයේදී ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. අපි දැක්කා සමහර ක්‍රීඩකයෝ විහිම දෙවි යන අවස්ථා. ඉතින් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට බැලුවොත් ඒක කණ්ඩායමට දරා ගන්න බැරි දෙයක්. නමුත් ක්‍රිකට් ස්වභාවයේ ඕක තමයි ක්‍රිකට් ස්වභාවය. දැන්ට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්යි ඩිල්රෝනි පන්දුර හොඳින් පාර දෙනවා. ඉතින් උන් දෙන්න පුළුවන් තරම් හෙට කඩුල්ලේ ඉඳලා හොඳින් ක්‍රීඩා කළොත් මම හිතන්නේ ලන්ච් එක වෙනකන් ඊට පස්සෙත් ටී වෙනකන් පන්දුර පාර දෙන්න පුළුවන් වුණොත් අවදානමේ ගැලවෙන්න බොහෝ විට අවස්ථා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි කළ යුත්තේ. මම හිතන්නේ පළවෙනි පෑ දෙක ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. I think when you are playing at the international level, it doesn't matter whether the wicket is flat or there is some assistance for the bowlers. You always want to score big runs and put up a big total. As a team, I think we always want to win matches, whether we play against a good team or if the opposition, if they are not playing well at some stage, we would still like to dominate because we are number one team in the world and we would like to maintain that standard. And I think the way we have started, we are very well balanced. We scored enough runs on the board and we have got 5 wickets today, so we are very well poised at this stage. On that pitch, you played very well while you were batting. 5 wickets in 44 overs, would you say that exceeded expectation? Well, I think the key for us, even in the last season, was we have bowled really well and our bowlers are bowling good line and lengths on this wicket. We know what areas to bowl on. Even the batsmen, they had some inputs that what kind of line and length we can bowl. And there is some assistance for the spinner as well. Ashwin and Jadeja both have been bowling really well even in the last season, and they have continued that. So I think our bowlers they have bowled better line and length, and I think tomorrow onwards we'll see a little more turn on this wicket because the pitch is drying out. So there'll be more assistance for the spinners from tomorrow onwards. Is there extra motivation for you to perform in the test now that you are no longer part of any? I mean, for you, this is the only international match that you play. So, is that extra motivation for you play the test match? I think whenever I play cricket, whether it's at the international level or even first class level, I enjoy this game. So I don't need any extra motivation as far as cricket is concerned because I love playing this game. I love my batting, so whenever I get an opportunity to score runs or do something on the field, I always like that challenge, and I'm always very well prepared because even before any test series or before any first class games, I trust in my preparation and I work hard on my preparation. So whenever there is a challenge, I'm always up for it. Thank you. Sir? What was Hardik Pandya's debut? How do you assess him as a batsman? I think he's a very good all-rounder. When it comes to his batting, his trusting his strength. The way he was batting, I think that is the way he should be batting even going ahead. This was the right situation for him. The way he bats, I think he could dominate the bowlers. He could play shots, and especially when he's playing with the tail-enders, I think that's the way he should be playing.
He has showcased that even at the highest level. I mean, whenever he's playing test format, he can perform well. And being an all-rounder, it always helps for the team because we need someone who can bowl 10 overs in a day if there's an opportunity. So someone like him who can bat well and give us 8 to 10 overs in a day. I mean, he is the perfect all-rounder for us. Yeah, Chitishwar, after the series against Australia, all the rest of the guys only played white ball cricket. So all of you guys probably the only guy who played competitive red ball cricket. So did that have a bearing? How did it help you sort of coming into the season? I think I played about 4 county matches, which always helps. I think when I have some time in between test matches, if I'm not part of the IPL, I prefer to go and play some county matches. The reason is it gives me exposure playing at playing in different conditions, facing different bowlers, and playing in county cricket is always challenging. So you never get easy runs. Most of the times you are playing on challenging wickets. So as a cricketer, it teaches you a lot. You grow as a cricketer, your technique improves, and when you come and play international cricket again, you have some experience of playing some first-class cricket, and you are always in touch with the game. So yeah, playing some county games did help me. The issue, he was just checking whether the ball was hitting the stumps or not. I don't think there was any issue. Thank you. Last time when you came to Sri Lanka, you got first test in the second innings, the batsman struggled against the spinners, but you kept getting progressively better. Now, even in the first innings, you made them more 80 overs for just 1 wicket, and every time you lose your feet there, you never repeated in there. So, do you think you might have made a bigger psychological impact on them for the whole series? I think, yeah, when you start off well, it always puts opposition on the back, but I mean, when you are playing international level, you still expect them to fight back, and we won't take them lightly. I think we would just like to stick to what we want to do, and that was the reason of our success in the home season. I mean, we stuck to our strength, we focused on the things which we wanted to, and I mean, we excelled as a team. So we would just like to stay focused. But yeah, when you start off well, the opposition is always on the back foot, and playing against spin, I think as an Indian batsman, we have enough exposure playing in the domestic circuit. So that is the reason all our batsmen have been batting well. Even the lower middle order, someone like Jadeja, Ashwin, Riddhiman Saha, Hardik, all of them can bat well, not just against spinners, but when we are talking about spinners, obviously they all bat well against spinners. You just talked about the counties that you said you were the challenging wickets. Last time you came to Sri Lanka, you scored that 100 in ball. That was a very different pitch from the one you played on in the last 2 days. Do you enjoy such pitches more, or the one you played in Colombo? Which pitch do you enjoy more? Which fires you up more as a batsman? Well, as a batsman, you always want to perform well on challenging pitches, especially when I got my 145, it was at SSC. So those wickets, I mean, that particular wicket was more challenging than this one. So when you score 100 on such wickets, it is more satisfying than this one. But I mean, when you are doing a job for the team, I always enjoy scoring 100. So I mean, when you are playing test cricket, and if you have an opportunity to score 100, you might as well, I mean, score more than 100. I mean, as many runs as possible. So I always enjoy scoring big runs. You looked in control against all the bowlers, but was there one bowler who perhaps challenged you a little bit more than the others? Not really. I think the way my partnership was with Shikhar Dhawan, I think both of us batted really well, especially Shikhar Dhawan, the way he started off yesterday. It was challenging for him. He was making a comeback, and the way he batted, it was a pleasure to watch from the other end.